Alright, welcome again in another tutorial of the topic integration. So in the last tutorial tulijifunza kuintegrate kwa kutumia partial fraction methods. Kwa hiyo tunaendelea na hiyo kuintegrate kwa kutumia partial fraction methods, lakini this time around mfano tutakaofanya utakuta denominator ipo kama hivi. Utakuta a linear factor kama hii x minus 1 power something, ndio maana tunaziita repeating linear factor. So kwa mifano ya namna hii, how we partialize itakuwa different kidogo. So how we'll partialize itakuwa different kidogo. So kama hiyo hii jinsi ya kupartialize si ziko tatu So ungeweza kusema utafanya a x minus 1 jumlisha b x minus 1 jumlisha c x minus 1, vile tulivyofanya kwenye ile tutorial iliyopita ya non-repeating linear factor. Lakini hapana, kwa repeating linear factor ya kwanza inakuwa hivi, ya pili ni x minus 1 square, afu ya tatu ni hivyo. So this is how we do it. Okay, this is how we do it. This is how we partialize niseme. And then you can see now, when I look for the LCM now of this guy, it's going to be x minus 1 cube. Nikitafuta LCM ya hizi tatu. Sasa the denominator hapa inafanana na denominator huku You can see ningeweka ile x minus 1, x minus 1, x minus 1. LCM ingekuwa ni x minus 1, isingekuwa sawa na huyu. So this is how we partialize kwa hizi repeating linear factors. So manake hapa juu sasa itakuwa ni a times x minus 1 squared. So nasikia x minus 1 cube divided by x minus 1 napata x minus 1 square. Lakini x minus 1 cube divided by x minus 1 square napata x minus 1. So plus b x minus 1 and then x minus 1 cube divided by x minus 1 cube ni 1 kwa plus c. So now I compare the numerator x na huyu huku. So we have, let me start a fresh page. So we have x ni sasa na a x minus 1 squared plus b x minus 1 plus c. So kupata c ni nzuri, ni rahisi. We can eliminate a and b kwa kusema x ni nini? Ni 1. So when x is 1, 1 minus 1 ni 0 kwenda. 1 minus 1 ni 0 kwenda. Hapa itakuwa c. Kwa hiyo kumbe c ni 1. Hasa kupata a na b now, tufanyaje? Katika value yoyote tu, hatuwezi kueliminate c this time, wala hawezi kueliminate b na c upate a, na hawezi kueliminate a na c upate b. So itabidi tu utengeneze kama simultaneous equation fulani hivi. So tuweke value yoyote ya x. Okay, tufanye labda 0. Kwa hivyo patakuwa na 0. Halafu 0 minus 1 ni negative 1, negative 1 square ni 1, hapo itabaki a. 0 minus 1 negative 1, negative 1 times b plus c. C tushapata ni huyu huku 1. So kumbe negative a plus b is equal to 1. So this is our first equation. And then now tuweke x ni negative 1. So hapa kwenye x takuwa negative 1. Negative 1 minus 1 negative 2. Negative 2 square ni 4. Hapa ni 4a. Hapa itakuwa negative 2b plus c tulipata ni 1. So hii nini? Hii itakuwa ni 4a minus 2b sasa na nini? Negative 2. So this is question 2. So we can solve these two simultaneously to get a and b. And so we're going to get a and b there.
So ukitumia calculator yako a itakuwa sasa na 0, alafu b itakuwa sasa na 1. So you can test, tutaona 0 plus 1 1, negative 2 times 1 negative 2 there. So this one is a. You could also use the elimination method to get a and b. So we have a 0, b 1 na c ni 1. So we now see that if you partialize this baby, x over x minus 1 cube, you're only going to get a ni 0. So it's 0 over x minus 1 plus b ni 1 plus c pia ni 1. So utaona kwamba ukiexpand hii mdogo mdogo itarudi tu hapa. Anyway, 0 over huyu ni 0, achana nayo. So ukipartialize ni hivi tu, 1 over x minus 1 squared plus 1 over x minus 1 cube. So let me write it down here. So tumeona kwamba nikipartialize huyu, jibu langu ni nani? Ni huyu. Hapa ni niache kwa nafasi kidogo. So remember the question ilikuwa ni integrate huyu with respect to x. So integrate huyu hapa with respect to x, manake integrate huyu wote with respect to x. Yeah, so kumbe integral ya huyu sasa is just gonna be equal to integrate huyu with respect to x jumlisha huyu. So na kuintegrate upande huu ni ngumu kinoma, lakini kuintegrate upande huu ni rahisi. That's why we partialize in order to be able to integrate. So now let us integrate this side, okay? Let me start a fresh page. So we have seen kumbe ili kuintegrate huyu swali letu, all I just have to do is just to integrate huyu jumlisha integrate huyu. So am I going to integrate huku? I'm going to use u substitution. So I'm going to let u sasa na nini? X minus 1. So you can see if I differentiate u with respect to x, napata differentiate x with respect to x ni 1, constant ni 0. Cross and multiply here, du sasa na nini? Dx. Kwa hiyo kumbe upande wetu itakuwa ni nini? Dx tunasema sasa na du, x minus 1 tunasema sasa na u. Jumlisha dx tunasema sasa na du, x minus 1 tunasema sasa na u. Like that. So this one now it's just the same as u power negative 2 du jumlisha u power negative 3 du. Yeah, I mean 1 over u square ni u power negative 2 and 1 over u power 3 ni u power negative 3. So kuintegrate hii ni nini? U power negative 2 plus 1 over negative 2 plus 1 jumlisha kuintegrate huyu ni nini? U power negative 3 plus 1 over negative 3 plus 1 jumlisha c, where c is constant kwa sababu ni indefinite integral. So negative 2 plus 1 ni sawa na negative 1. Kwa hiyo hapa tutakuwa tuna u power negative 1 over negative 1 jumlisha negative 3 plus 1 negative 2. Kwa hapa tuna u power negative 2 over negative 2 plus c. So tumefika mpaka hapa x over x minus 1 cube to integrate with respect to x pamoja kuwa na sawa na u power negative 1 over negative 1 plus u power negative 2 over negative 2 plus c. So hiyo unaweza kaiandika like negative 1 over u minus 1 over 2u squared plus c.
So ndo kuintegrate hii hapa, so what you get. But remember now to relate u sasa na x minus 1. So our final answer is just -1 over x minus 1 minus 1 over 2 x minus 1 squared plus c, where c is constant. So this one now is example 2. So again, as usual, I had to partialize this. Unaona hii ni repeating linear factor. Kwa kama nilivyosema, so this time badala ya cube tuna square. Kwa hiyo tutaanza na kawaida ni yule linear factor mwenyewe, alafu squared. So usiendelee zaidi kwa sababu squared ndo ya mwisho. So simplifying upande wa huku now, x minus 1 square is my LCM. Huku juu nitabaki na a times x minus 1 plus b. So you can see the denominator are the same now. So I compare the numerator to find the value of a and b. So how do I get a? To get b, I can eliminate a by putting x sana 1. Kwa 1 plus 1 itakuwa 2. 1 minus 1 ni 0, kwa a ameondoka, mbaki b. Kwa hiyo kumbe b ni ngapi? 2. So I can put x sana 0 now to get b, or x sana any number to get b. So nikiweka x sana 0, 0 plus 1 ni 1. To get b, to get a, samani b nishapata. Sasa natafuta a. Sawa, kwa hiyo kupata a napachika value yote ya x, kwa sababu b nayo na yenyewe nitapachika hapo. Okay, so nimepachika x ni 0, kwa hiyo 0 jumlisha 1 ni 1, 0 toa 1 ni -1 times a negative a plus b. B ni ngapi? 2. Yeah, so hapa tutakuja kupata 1 minus 2 sasa na negative a. Kwa hiyo a ni nini? 1. So a is 1 and b is 2. We have already partialized. So hii hapa sasa x plus 1 over x minus 1 squared itakuwa sasa na 1 over x minus 1, yani a manake, plus b ni 2, tumesema 2 over x minus 1 squared. So jamaa nataka to integrate. Kwa hiyo ni sawa tuna integrate upande wa huu. Yeah. So hiyo itakuwa sasa tu na hivi jumlisha, so 2 ni constant, itakaa nje ya integral like this. Okay, as usual to integrate this we're going to use u substitution, so we're going to let u sasa na x minus 1. So if I differentiate u with respect to x, I get 1. This only implies that du is equal to dx if I cross and multiply. So hii mambo ni nini sasa? Tuweke kwa chini, itakuwa ni du over dx du, x minus 1 ni u plus 2 du over nini? U squared. So nikiintegrate hii du over u napata ln ya u, lakini hii ipo hivi u pa negative 2 so plus c sasa, where c is constant. So kuintegrate huyu sasa u pa negative 2, maana nitatumia ile formula ya u pa negative 2 plus 1 over negative 2 plus 1. Yeah. So kumbe hili swali langu x plus 1
x minus 1 squared with respect to x. Kwa hapa nitakuwa na ln u. Hapa singekuwa na mbili nje, kuintegrate ule wa ndani ni u power negative 2 plus 1 over negative 2 plus 1. Then tutakuwa tuna plus c. So itakuwa ni ln ya u jumlisha 2 u power negative 1 over negative 1 jumlisha c. If I simplify this, itakuwa ni ln ya u minus 1. No. Okay, so tulia hapa. Minus nini? Minus 2 over u plus c. But remember, to let u ni nini? X minus 1. So our final answer now ya hii swali letu itakuwa ni sawa na ln x minus 1 minus 2 over x minus 1 plus, where c is what? Constant. So this is the answer for example 2. Let us now see example 3. It's a little bit different to example 1 and example 2. So it will only deepen our understanding. So this now is example 3. So example 3 hapa chini inazo mbili. Nayo hii repeating linear factor na hii non-repeating. So hii, how do we partialize this one now? So hii si ndo tunataka tuipartialize. Kwa hii non-repeating kama kawa, and then hizi repeating sasa kama tulivyofanya kwenye mifano iliyopita. So this is how you partialize it. So you can see now it's going to become, upande huu itakuwa ni x minus 1 squares the LCM, which is just similar to huku. So hapa nitabaki na a x minus 1 squared jumlisha, hapa nitabaki na b. So we're going to have x minus 1 jumlisha cx there. So now we're going to compare the numerators to get the values of a, b, and c, and let's get the partial fractions. So our numerator now, ya upande huu ni x plus 2, alafu ya upande huu sasa ni a times x minus 1 squared plus bx times x minus 1 plus cx. So to get a, I just eliminate b and c, naka x sasa na 0 Kwa hiyo 0 times b itaondoka, 0 times c itaondoka. Hapa tabaki na 0 plus 2. Alafu hapa 0 minus 1 negative 1. Okay, hivi yani nikiandika taratibu. So itakuwa ni 2 sasa na a. So there's a. Okay. To get c pia can just put x sasa na 1. Yeah. So nikiweka x sasa na 1, 1 minus 1 0 inaondoka, 1 minus 1 0 inaondoka. Hapa nitabaki na c times 1 is c, 1 plus 2 is 3. So 1 plus 2 is equal to c, so c is equal to 3. I cannot eliminate a and c to get b, so I'm going to insert any value. So I choose 2. So nitabaki na 2 plus 2 ni 4. A kumbuka ni 2, tushaipata. So kwenye x nimeweka 2 nimesema. Plus b ndo natafuta sasa. Kwenye x nimeweka 2. Plus c ni 3, kwenye x nimeweka 2. So we have 4. 2 minus 1 is 1. 1 squared is 1. 1 times 2 is 2. 2 minus 1 is 1. 1 times 2 is 2. Plus 6. So I'm going to have 4 is equal to 8 plus 2b. So I'm going to have 4 minus 8 is equal to 2b. So I'm going to have negative 4 is equal to 2b. So finally I'm going to have b is equal to negative 2. So a is 2.
B is -2, and C is 3. A is 2, B is -2, and C is 3. So now my partial fraction ya huyu hapa, A tumesema ni nini? A tumesema ni 2. Kwa hiyo itakuwa ni 2 over x yes plus B tumesema ni -2, kwa hiyo ni minus 2 over x minus 1. C tumesema ni 3, kwa hiyo ni plus 3 over x minus 1 squared. Yeah. So nikiintegrate huku with respect to x ni sana ni integrate hii yote with respect to x ambayo itakuwa ni sana nini? 2 ni constant, iweke nje. Minus 2 tena ni constant. Plus 3 pia ni constant. Hivi. So this is what we get here. So kuintegrate hii imeisha dx over x ni 2 ln x. So hii x minus 1 tushafanya mara kibao, not gonna repeat it. Itakuwa ni x minus 1 ln x minus 1 jumlisha 3. Sasa hapa waga tunapataje hapa? Tunapata inakuwaga ni -1 over x minus 1. Yeah. Kuintegrate hii jibu ni hii Use substitution kama tulivyofanya kwenye example 2 and example 1. So don't forget plus c. So tutoa hii sana na useme ln ya nini? X squared tutoe tu ama absolute changanya. Sio kwa sababu hayapaswi kuwepo ili tu solve algebra iwe rahisi. Minus ln ya nini? X minus 1 nini? Square again. Minus nini? Minus 3 over x minus 1 plus c. So final answer nayo itakuwaje? Itakuwa ni hivi. So we have x plus 2 over, so ile ukiminus ni sana udivide za minus sasa 3 over plus c where nini? So to integrate with respect to x. So this is the final answer. Hivyo ndivyo tunavyo integrate hizi rational fractions, rational functions kwa kutumia nini? Kwa kutumia integration using partial fraction method. Hope you understood. Let me say see you in the next tutorial.